بسم الله الرحمن الرحيم داوديال سو دhowaada war degdeg ah ayaan idin hayaa dawladda Masar oo ku xumeynaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidamo hor leh waxa ay geynaysaa magaalada Kismaayo isla markaana ay ku wareejinaysaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe tirada ciidankaasi qorshaha Masar ee ku xumeynta madaxweyne Xasan Sheekh muuqaalka ayaan kuugu hayaa daawada soo dhawow waxaan sidoo kale muuqaalkan aan kuugu hayaa Itoobiya oo ka baxday garabka Axmed Madoobe caqabad hor leh oo ka soo kordhay maamulka Jubbaland maadaama garabkooda uu ka baxay mid kamid ah amniyaadka ama dadka ugu weyn ee dhanka amniga ka taageerayay sidoo kale xogtaasi waan ku hayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qudbadiisa uu ka jeediyay biyo xiraankii Itoobiya oo Masar ay aad uga carootayna waan ku hayaa oo qaybta dambe ee muuqaalka ayaan ku dhigayaa soo dhawow daawada marka hore aan kuugu bilaabo dawladda Masar ayaa aad uga carootay ka qaybgalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shirkii uu dhawaan kaga qaybgalay waa maanta biyo xiraanka Itoobiya kaasi oo ay Itoobiya shub aad u dheer dabcan saad arkaysaan ka dhistay biyo xiraanka isla markaana Masar aad uga careysiisay madaxweyne Xasan Sheekh William Ruto iyo wadamo kale ayaa lagu arkayay madaxdooda oo halkaasi taagan laakiin waxa aad uga carootay ficilka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Masar oo aad xiriir uga la dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya sidoo kalena u dirtay taliyamaha salaad meeshaas waa Masar waxa ay hadda qaatay ayaa la leeyahay talaabo hor leh oo ah in ciidamo lagu howlanaa ila keenay gudaha Soomaaliya dawladda dhexe u imaado hadda ay u weeciso dhanka iyo Axmed Madoobe maadaama Jubbaland dhankeeda garabkeeda uu ka baxay maamulkii ama Itoobiya kubii ku sugnaa gobolka Gado iyo dhammaan xuduudka iyadoo arintaasi ay taagan tahay Itoobiya garabkeedii ay ka baxday Jubbaland Masarna ay u hanqal taagayso waxa ku soo cadaaday amaba ku soo baxayba garab kale oo ay aad uga farxeen oo ah in beesha Mareexaan ay ka hor yimaadeen qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa qayb ka mid ah saraakiisha u dhashay beesha Mareexaan oo si toos ah ula hadlaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuna dhaliilaya doorashada uu rabay inuu ka qabto halkaas Axmed Madoobe waxa uu moodaa inay wax isugu aadaadayaan Masar 10 jibaar ay ka awood badan tahay Itoobiya waxayna hadda la safanaysaa maamulka Jubbaland si la mid ah nimankii Mareexaan ahaa Axmed Madoobe ayay la safanayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu inta wax ka dhiso inta ay ka dumayaan dabcan waxa la leeyahay hadal ahaan badan ayaana arintaasi ka dhalanaysa saraakiishan باقي أتكا أي أدرين مدحوين حسن شيخ محمود عندنا اسم دينين قيب كم من داس ركيشة بيشة مريحان أيام مدحوين حسن سيدنا ولا هالليا بالمرقرة إلى الدابو سركال كان نكنا ضيق أيدين مقدار وسي أدق وهالليا هيه تاي بين الكيري كرين عودة قدر شذا صندوق مدول هو صندوق عدالة صندوق مدول هو لما أرق لما أنا مقل ويقول هذه عدالة دين صندوق عد بالغ سوق هذا doorashadan Soomaaliya isku raacsanayn in lagu soo qaado ma doonayno mana rabno lamana keeri karo cidii keentana waa uga digaynaa joojiya leenahay ha keenina hadii aad keentaan oo aad isku daydaan magaalada cawda keentaan doorashadan la isku raacsanayn tilaabo sharci ah ka qaadayna hadaan ciidamada deegaanka iyo dawladda federaalka tilaabo sharci ah ka qaadayna oo sharciga waafaqsan waxaan ka codsanaynaa dadka iyaga shacabka ama xildhibaanada ama wasiirada la soo ordahaya waxaan la isla ogolayn oo dadku isla ogolayn waxaan leenahay ka jooga leenahay hadii ay ka joogi waayaan oo ay ka joogi waayaan doorashada sanduuqa madow ku jira tilaabo sharciga waafaqsan ma ka qaadaynaa ma dilayno wax kale ku sameyn mayno intaasi waxa ku sii dheer daawada madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka hadlayba amaba uu aad ugu dheeraaday xalfadii biyo xiraanka wabiga Niil oo ay aad uga careysiisay dalka Masar aad ay uga carootay arintaasi waxaana ay sabab ka dhigtay in ciidamo hor leh ay Jubbaland keeni doonto waxa rabaa inaan ku sii deeyo daawada khudbadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud intiina af Ingiriiska fahmayda aad wada fahmaysaan intiina kalena dabcan khudbadda meelaha ay xasaasiga ka tahay ayaan idinku soo aadinaya sad u fahamtaan وقيب أي أد وقعروت مصر إلى ده مقال كأيام كسو جبجبين يا سيدات واركتا إن مريحنا أي حسش كسو هرجستين سلة مدانا مصر أي جرب سيني سو ما ملك Jubbaland إثيوبيا جرب كي أحمد مدوبي أي كبحلة سيدات واركتا مقال كي إلى ده بسيشر جرس صاحب هذا جارسي هيه Finance at scale. Somalia's contribution to the global greenhouse gases emission is insignificant. However,
we are among the world's most climate vulnerable nations, suffering from recurrent climate shocks that are painful to endure. Climate crisis is taking a heavy toll on Somali people. Between 2021 and 2023, our country endured the most severe drought in 4 decades, affecting 7.8 million people, nearly half of the population. This resulted in a widespread food insecurity, loss of livelihoods, and millions of internally displaced people, further compounding our already challenging socio-economic and security landscape. Excellencies, ladies and gentlemen, priorities anchored in the African agenda, the Nairobi Declaration of 2023 during the first African Climate Summit set a continental course to expand Africa's renewable generation to 300 gigawatts by 2030. This requires around $600 billion and reforms of the global financial architecture so that no longer nations must choose between development and climate action. It's also called for operationalization of the loss and damage fund and elevating Africa's role in integrity-based carbon markets. Somalia stands firmly behind this agenda. Guided by that vision and our national determined contribution, Somalia's climate priorities are clear. Number 1, protect lives and livelihoods through adaptation at scale. Our NDC 3.0 estimated $6.3 billion is needed for adaptation in 2025-2035, covering a climate-smart agriculture and livestock, water security, health, disaster preparedness, resilient to human settlement, coastal protection, fisheries, clean energy access, and land restoration. Number 2, advanced early warning and risk management. We are working with the World Meteorological Organization and partners to strengthen hydromet and early warning services aligned with the UN's early warning for all by 2027 initiative. In this regard, Somalia is also in the process of establishing its National Meteorological Office, which has already been endorsed by the Cabinet and is now awaiting approval by the Parliament. Number 3, accelerating affordable energy. Electrification remains too low and too costly. Electricity access in Somalia is below 50%, with pronounced urban-rural gaps. Somalia will expand decentralized renewable energy and mini grids where the grid is distant, leveraging exceptional solar and significant wind potential. 4, unlock the blue economy. Sustainable fisheries can boost livelihoods through investment in coastal resiliency, cold chain infrastructure, and habitat restoration, ensuring food security, economic growth, and a stronger climate adaptation for coastal communities. 5, curb deforestation and charcoal. We are committed to enforcing the UN Security Council ban on Somali charcoal exports and providing viable clean energy alternative and greening programs in the country where we lost forests due to charcoal. What we have done, Somalia's achievement, Somalia is the first country in the East Africa to submit its NDC 3.0, demonstrating leadership and readiness to implement ambitious climate action. In 2022, we launched Green Somalia Initiative campaign to plant 10 million trees, and in 2023, we joined the Great Green Wall Initiative with a $100
with a 10 million pledge to combat deforestation and biodiversity loss. We have established the policy and institutional framework to mobilize climate finance with the establishment of the National Climate Fund for the first time in Somalia. The Green Climate Fund announced an accelerated 100 million partnership for Somalia in 2024, and both GEF and the Adaptation Fund are meaningfully engaging with our government. Somalia's epic debt relief of 4.5 billion lowered debt from 64% of the GDP in 2018 to below 6% by the end of 2023, creating room to invest in climate resilience. Our government is also focused on increasing domestic revenue, further strengthening public financial management, and creating a conducive investment environment to attract investment to enhance resilience building. Resilience on the ground. With our partner, we are expanding multi-use water infrastructure and climate-smart land management in dry lands. Canal and flood relief works along the Shabelle and Juba rivers are helping reduce disaster losses and improve food security. Opportunities in Somalia is ready to help deliver the continent's renewable surge. Private developers and communities are co-creating solar hybrid mini grids and growing. We are to scale proven models with grants and highly concessional finance, lowering tariffs for households and business while crowding in private capital in the sector. Our blue economy can be a resilience engine, sustainable fisheries, restored mangroves and shorelines, and climate-smart coastal infrastructure if supported by targeted affordable finance and ocean climate partnership referenced in the Nairobi Declaration. In our people, farmers, pastoralists, fishing community, women and youth are already leading solutions. Africa-made innovation is taking root across Somalia. Our task is to scale what works for us and for the continent. Our call, Africa's common position is, number one, to deliver finance at the right scale and on the right terms. Number two, to operationalize and capitalize loss and damage, moving from pledges to predictable disbursements that reach frontline countries like Somalia quickly and directly, aligned with the nationally led priorities. Number three, back adaptation at scale, to scale up investment in resilient agriculture, water security, and nature-based solutions, ensuring adaptation finance follows directly to vulnerable communities and support nationally defined resilience priorities. Our commitment, Somalia reaffirms its conditional NDC target to reduce emission by 34 below business as usual by 2035, while placing adaptation, protecting lives, food systems, water health, and infrastructure at the center of our development pathway. We will continue integrating climate risk in every sector policy, scaling locally led solutions, and building strong institutions for delivery. Mr. Chair, Excellencies, Africa's case is compelling and just. Decarbonizing the global economy is inseparable from delivering development in Africa. Let Addis Ababa be remembered as the moment we moved from declarations to delivery together. I thank you.